Hello, welcome back to the students of grade 11 chemistry class. In our previous lesson, we have discussed about aqueous and heterogeneous and homogeneous equilibrium of chemical equilibrium. We have classified equilibrium, chemical equilibrium into heterogeneous and homogeneous chemical equilibriums. The homogeneous equilibrium is those equilibrium in which all of the reactants and products produced are in the same phase. That's either gas, solid, or liquid. When we are talking about heterogeneous equilibria, that means the reactants and products in a chemical reaction has a different phases. That means certain amount of gases, certain amount of liquid, and certain amount of either. They may be two phases, two or three. So in our today's lesson, we'll discuss about applications of equilibrium constant. Ardayga kusoo dhawaada cashirkeena maadada chemistry-ga gaar ahaan fasalka 11aad. Cashirkeenan cashirkii ka horeeyay ardayga waxaan ku soo baranay isku dheelitirka islaagyada kiimikaad ee isku kaanka iyo kuwa kala kaanka. Waxaan nidhi dheelitirka isku kaanka ahi waa marka ay dhammaan wejiyada kala duwan ee falgalayaasha iyo maxsuulka ka soo baxaya falgalku ay yihiin kuwa isku nooc ah, ama neef ay wada yihiin, ama adka ay wada yihiin, ama hore ay wada yihiin. Halka heterogeneous equilibriumku ama dheelitirka kala duwanaanshaha ama kala kaanka ah markaan leenahay waa dheelitirnaan ka timid falgalada kiimikaad oo xubnaha ka qayb galanaya, walxaha ka qayb qaadanaya falgalku ay ku kala duwan yihiin wejiyada. Qaarkood ay adka yihiin, qaar dareere yihiin, hore yihiin, qaarna ay neefa yihiin. Cashirkeennan maanta waxaan ku baranaynaa isticmaalka asal madoorshaha islaagyada kiimikaad ee dheelitiran. For any system or reaction, knowing the equilibrium constant, we can predict whether or not a reaction mixture is at equilibrium, and we can predict the direction of net reaction. We know that to find the equilibrium expression of a given chemical reaction, we need to calculate the equilibrium constant by either using the concentration of the reactants and products, or raise it to the coefficient in the balanced chemical equation, divided by concentration of the reactant, raise it to the number of coefficients in front of the balanced chemical equation, raise it. Or, on the other hand, we can calculate the equilibrium constant expression by using the pressures of the reacting components and products produced. In this case, when we are using the pressure to express the equilibrium constant, all components of the reacting substance and product must be in a gaseous form. If this is so, then if we know and find the calculation is found by equilibrium constant, then we can predict whether or not a reaction mixture is at equilibrium or not. For instance, if QC is equal to the equilibrium constant using concentrations, that's the charge Q in concentration, is equal to, or the heat of the component is participating the reactant or the product is equal to the equilibrium constant, no net reaction is formed. That means no difference in change from the reactant to the product. If the heat that takes place in the reactant side and in the product side has a constant, then there is no net reaction. And markaan ka hadlayno waxyaabaha loo isticmaalo asal madoorshaha islaagyada isku dheelitiran, islaagyada kiimikaad isku dheelitiran. Kow maxaan isticmaali karaa markaan ognahay qiimaha uu yeelanayo
asal madoorshaha falgalka isku dheelitiran waxa kaloo sheegi karaa marka sidaa qiimihiisa u ogaano waxa kaloo sheegi karaa in falgalkaasi uu yahay mid isku jira ama isku jiradaasi isku jiradu waxa weyn aqueous formka markay yihiin waa markay dareere iyo hore iyo isku jiraan neef ama adka iyo hore isku jiraan inuu yahay markaa mid dheelitiran iyo inuu dhinac u durugsan yahay ama inuu dhinac u shifti garaysan yahay oo uu maxsuulku badan yahay ama falgaladu badan yihiin iyo inuu yahay mid dheelitiran markuu dheelitiran yahay ardayda xasuusta xasuusiyo remember when a given chemical reaction is at equilibrium means the net change in temperature, pressure and volume is zero. That means the rate of forward reaction and the rate of the reverse reaction is the same. Then we say that the reaction is at equilibrium. Han xasuusta ardaye markaan leenahay falgalkaasi wuu dheelitiran yahay waa marka aanay jiraynin wax isbedelo ku imanaya heerkulka cadaadiska iyo mugga walxaha falgalka sameynaya iyo maxsuulkooda dhinaca kale markaan ka eegno falgalkaasi wuxuu waa dheelitiran yahay markaan leenahay waxa weeyaan marka xawaaraha ay ku samaysmaya maxsuulku iyo xawaaraha uu isla maxsuulkaasi intuu dib ugu burburo uu falgallo u noqonayo ay isku mid noqoto ayaan idhaahdaa waa isku dheelitiran yahay haddaba haddii chargiga ama isbedelka kulka ee walxahaasi uu yahay mid constantiyo oon isla doorsho oon isbedelaynin waxay ka dhigan tahay wax falgali ma dhicin falgal inuu dhaco waxay u baahan tahay marka kul wey isbedel kul waa inuu jiro either a heat must be absorbed or a heat must be released otherwise no reaction is formed if you see the charge or the heat is less than the constant and not forward reaction is occurring haddii haddaba isbedelka kulka uu yahay mid ay isbedelayo kesiga uu la mid yahay waxay noqonaysaa inaa halkaasi ay equilibrium tahay oo wax isbedelaya una jirin macnaha q equal to kc ba had iyo jeer waxay tilmaamaysaa inuu falgalkaasi uu yahay mid gaadhay mid dheelitiran laakiin haddii q ka yar yahay kc and not forward reactions will be observed haddii qdaasi ka badan qcdaasi ay ka yar tahay kc wuxuu noqonayaa qiimuhu in maxsuul badani soo baxayo ayay ku tusaysaa in maxsuul badani soo baxayo ku tusaysaa haddii qc uu ka wan yahay kcna and net reverse reaction falgalka xagga dambe burburka decompositionka ama kala baxa ku imanaya maxsuulka ee falgalada loogu noqonayo ayaa markaa xoogan bay ka dhigan tahay the value of k tells us whether a reaction favors the product or the reactant marka isticmaalka markaan ka hadlayno ilaan cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay isticmaalka asal madoorshaha islaagyada kiimikaale isku dheelitiran maxaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa haddaad qiimaha k aad og tahay waxaad sheegi kartaa in falgalkaas samaysmaya uu wax soo saar badan samaynayo maxsuul badan inuu ka soo baxayo iyo inuu falgalladu ka badan yihiin on the other hand if we know the value of k then we can determine whether the reaction favors the product or the reactant. That means we can produce a lot of. In industry, if K is known, then we can know how many raw materials we use to produce such amount of a product. Intee in la eg warshadaha marka laga hadlayo qiimaha K markaan ognahay waxaan ogaanaynaa ma maxsuul badan ma soo saari karaa mise waxa badan falgalada macnaha intee in la eg oo falgalayaasha ayaa noo soo saari karaa intaas oo maxsuula ma ku khasaarayna weeye marka mise faan ku faa'iideynaa ayaan ku ogaan karaa for a reaction of non-Kc value the reaction of net reaction can be predicted calculating the reaction quotient qiimaha inaan ogaano falgalka mataqaana inaan ogaano asal madoorshaha islaagta kiimikaada ee dheelitiran qiimaheeda waxay tilmaamaysaa ama aan ka garan karaa dhinaca uu falgalku u badanayo iyada oo lagu heli karo ama lagu saadaalin karo helida ama raadinta reaction quotient macnaha maxsuulka cadadka maxsuulka oo loo qaybiyo cadadka falgalayaasha ayaa qc ina siinaya
concentration of that component. Quotient weeyaan ereygan QC. On the other hand, we'll see later that Q is when it's in a charge form. But in this case, we are talking about the reaction quotient. The reaction quotient is the concentration of the product raised to the coefficient in the chemical reaction divided by the concentration of the reactant raised to the coefficient in the balanced chemical reaction, chemical equation. So here, the quotient, calculating the reaction quotient, we can predict whether this reaction favors the product or favors the reverse reaction, that is the reactant. QC is called the reaction quotient, where for a reaction such as AA plus BB gives us CC plus TC. Here, the small letters A, P, C, and D are the coefficients in the balanced chemical equation, where the capital letters A, B, C, and D are the corresponding reactants and products in a given chemical reaction. Arday markaan ka hadlayno sida shaashada idinka muuqata QC waxa weeyaan isu qaybinta cadadka ama ribnaanta maxsuulada oo loo qaybiyay ribnaanta ama cadadka falgalayaasha tirada inoo soo baxda waxa loo yaqaanaa reaction quotient. waa qaybta falgalka, waa maxsuulkii soo baxay oo loo qaybiyay cadadka falgalayaasha aad isticmaashay. Intee nag baad isticmaashay si aad waxa u soo saartid warshada marka laga hadlayo. Labadeeda marka la isku qiimeeyo, la isku qaybiyo iyadoo la isticmaalayo horgalayaasha falgalka isku dheelitiran, horgalayaashoodiina la isticmaalayo, ayaa waxaan ogaan karaa haddii KC da inoo soo baxday ama isu qaybinta labadooda ka timid ee soo baxday haddii ay ka yar tahay, hadday la mid tahay KC, that means the constant, then wax isbedeli ma imanaya at equilibrium baan taaganahay. Labada dhinac way isku dheelitiran yihiin, macnaha dhinacna uma badna. Haddii ay QC dan ay ka weynaato maxay noqonaysaa? QC daas haddii ka weynaato falgalkaasi maxsuul badan buu soo saaraya. Haddii QC dan ka yaraatana KC-gi way wax yar, macnaha product muhiim kama soo baxayo, wax muhiim kama soo baxayo, maxsuul muhiim wax yar baa matqaanaaye xagga wuxuu badnaanayaa agab badan baad isticmaalaysaa, gashi badan si aad u soo saartid wax yar oo maxsuulka aad rabtid ah. haddaba markaan u nimaado reaction quotient-ga markaan u nimaado, haddaan isticmaalo tusaalaan formulaga halkaa idinka muuqda shaashada, waxaa la isticmaalay small letter iyo capital letter, macnaha xarfaha waaweyn iyo kuwa yaryar. Kuwa yaryar waxay kutusayaan sidaan cashiradeenii hore kusoo aragnay, marka isla egta chemical la dheelitiro horgalayaasha ay yeelanayo falgaladaasi ayaa ayay noqonayaan kuwa small letter, halka kuwa capitalku ay ka yihiin sambalka falgalada walxaha falgalka sameynaya iyo maxsuulka ka soo baxay. A given substance A reacts with B, another substance to produce C and D. These are the products. QC has the same expression as KC. waa isku macnaha KC waan soo baranay, equilibrium constant expression-ka waxa lagu helaa qaacidada lagu helo waan soo dhiganay. It was concentration of the reactant, the product of the concentration of the reactant raised to the coefficient in the balanced chemical equation divided by product of concentration of the reactant raised to the coefficient in the balanced chemical equation. The same is true again here. QC is the same as this. But QC is calculated using concentrations. Kaliya waxaan isticmaalaynaa markan laakiin waa concentration-ka. Rest waxa ka maqan oo ka baxaya waxa weeyaan meesha coefficient-iski ama horgalayaashii marka isla egta la isku dheelitiro ayaa meesha ka maqan weeye. Waxay ku kala duwan yihiin labadooda. That are not necessarily at equilibrium. Waxa kaloo la raadin karaa. KC maxaa la raadinayay? Kaliya qiimaha waxa la helayay marka ay falgalada uu ka kooban yahay falgalka dhacay iyo maxsuulka uu soo saaray ay yihiin kuwa isku dheelitiran. Laakiin QC ama reaction quotient-ga waxa la helayaa mar walba raadin kartaa weey. Bear in mind the difference between QC and KC is that KC could be calculated using concentrations of the products
related to the coefficient in the given chemical, the balanced chemical equation divided by concentration of reactants related to the coefficient in the balanced chemical equation. But in this case, when the reactions are in a gaseous form, again, when the reaction is at equilibrium, but QC, which is the reaction coefficient, can be calculated any time, starting from the initial reaction begins up to the last. Whether the reaction is reached at equilibrium or not, we can calculate QC or reaction coefficient. mar walba waan raadin karaa reaction coefficient-ga ama isu qaybinta maxsuulka ku soo baxay iyo falgalayaasha mar walba waan raadin karaa laakiin KC ama equilibrium constant asal madoorshaha isla egta kiimikada isku dheelitiran kaliya waxa la raadin karaa marka falgalkan dhacay uu gaadho markuu isku dheelitiran yahay kaliya waxa kale oo la isticmaali karaa kaliyata waxyaabaha neefaha ah. Here QC is equal to concentration of C raised to C times concentration of D raised to D. That's the coefficient divided by concentration of A raised to A times concentration of B raised to B. Arday formuladan hadda aan u isticmaalay qaybta ka soo baxaysa marka maxsuulka iyo la isku qaybiyo falgalayaasha cadadka ka soo baxaya waxba kaga duwa KC ama asal madoorshaha isla egta kiimikada isku dheelitiran. qaacidada tan ma isticmaalay formuladeeda maxay ku kala duwan yihiin laakiin QC ama reaction coefficient-ga mar walba waa la raadin karaa halka equilibrium constant-ga ama asal madoorshaha isla egta isku dheelitiran la raadin karo qiimihiisa la heli karo kaliya markuu falgalku isku dheelitiran yahay marka labada dhinac ba isku dheelitiran yihiin unan maxsuul badan jirin ama una jirin falgal badan labada dhinac markii isku dheelitiran yihiin baa taa la heli karaa laakiin tan mar walba waad heli karaysaa mar walba concentration-ku baad raadin inta leeg baa imka ayaa A iyo B markay falgalka sameeyeen soo saareen maxsuulka C iyo D cadad inta leego A iyo B meeshii ku sii harsan imisaas xagan u durka maxsuul noqday intay doonayaan noqoto saadu falgalku u bilaabmo ilaa dhamaadka intuu ka dhamaanayo ama uu la gaaray equilibrium constant-gii ama uu labada dhinac isku dheelitirmayso qiimaha waad heli karaysaa QC sidaa daraadeed QC marka ay la eg tahay KC waxay noqonaysaa inuu falgalkaasi uu yahay mid isku dheelitiran haday QC-daasi ay weynaato laakiin weli maxsuulku wuxuu ku badan yahay weli aan cadadka wuxuu ku badan yahay dhinaca falgalayaasha oo weli ma wada durkin oo xagga maxsuulka uma durkin haddii QC-gaasi uu ka yar yahayna waa hadduu wada maxsuul isku bedelay. What does the reaction coefficient tell us? If QC is equal to KC, the reaction is at equilibrium. Difference-gaan idin sheegay muxuu ahaa QC iyo KC isku qiimo isku wax lagu raadinayo formula. QC waa reaction coefficient ma macnaha qaybta falgalka ka soo baxday qaybta waxa laga hadlayaa cadadka maxsuulka oo concentration-ka oo lagu jibaaray tirada coefficient-yada hor yaala marka la dheelitiro isla egta oo loo qaybiyay tirada ama ribnaanta falgalayaasha oo lagu jibaaray cadadka marka la balance gareeyo coefficient-ga hor yaala kana waa sidoo kale maxay ku kala duwan yihiin baan niri KC waxa la raadiyaa marka uu meesha ay jiro at equilibrium markuu yahay falgalku oo labada dhinac isku dheelitiran yihiin laakiin QC mar walba raadin karta any time baa la raadin karaa marka labadaas hadii isla ekaadaan hadii jeer waa equilibrium hadii Q-du ay ka weyn tahayna maxay noqonaysaa the reaction is not at equilibrium and there is a net forward reaction marka la isbarbar dhigo A iyo B di iyo C iyo D da maxsuulka waxa badan C iyo D da maxsuulka ayaa badan ama wax badan ba xaga tagay oo inta badan wax isku bedeshay maxsuul ay ka dhigan tahay markuu QC uu ka yar yahay ilaan labadoodii baa la soo dhigayaa maxsuulkii oo la hoos dhigay falgalayaashii cadadkoodii haday tiradaasi hal ka badato haday ka badato falgalkaasi wuxuu u socdaa Q badan waxay ka dhigan tahay maxsuulkii baa badan marka maxagaas u badatay wax dhinac buu leexay miisaankii sidan ahaa oo xagana ay falgalayaasha A iyo B in xagana C iyo D ay yihiin hadii Q iyo C isla ekaadaan way isku dheelitiran yihiin labadooda si sima way hadii QC ay yar tahay macnaha coefficient-iska la eegayay ama waxa la isku qaybinay waxaan maxsuulka tirada maxsuulka oo loo qaybiyo tirada falgalayaasha
tirada maxsuulku marka ay badato ayuu QC badanaya marka tirada laakiin falgalayaashu hadday badan tahay QC baa yaraanaya QC markuu yaraado QC-du markay yaraato waxay ka dhigan tahay dhinacan uu soo leexaa xaqi wixii uu soo leexay waxa badan weli maxaa badan dhinaca waxa badan falgalayaasha sidaa daraadeed tirada falgalayaasha hadday badan tahay weli xaqi wixii uu socon doona ina maxsuul badan soo baxay keenaysa marka the reaction is not at equilibrium and there is a net forward reaction weli xagga hore uu sii socdaa macna weli si dheelitiran loo gaaro waa in dhinaca kale uu sii socoto weeyaan haddii QC-gu uu ka badan yahay waxay ka dhigan tahay waxa badan maxsuulada hadday badan yihiinna falgalku wuxuu tilmaamayaa inuu dib u noqonayo inuu decomposition ku dhaco si uu u gaaro isku dheelitirnaan si uu u gaaro waa inay maxsuulka soo baxay qaarkii u noqdaan xaggii hore ay ku noqdaan falgalayaasha if QC is greater than KC the reaction is not at equilibrium and there is a net reaction in the opposite direction that means the reverse direction. Here is the reaction direction comparing Q and K as shown on the screen. Reactant is to product. Reaction progress. There is a QC, then when they are equal, the equilibrium. No net change. That means markay isla ekaadaan Q iyo KC waxay noqonaysaa equilibrium baan taagannahay wax isbedelaya ma jiro maxsuuladu iskuma bedelayaan dib uguma burburayaan falgalayaashuna ma sii soconayaan oo falgal ma sii samaynayaan si ay maxsuul kale u soo saaraan again marka hore marka reactants to products baa loo socdaa forward reaction ka ayaa ay dhiirigelinaysaa halkan marka Q-gu uu badan yahay laakiin maxay noqonaysaa hadduu Q-gu badan yahay maxsuulada badan maxsuulku markuu batana waa inuu falgalkaas u dheeli tirmo waa inay dib u soo noqdo ka intuu decompose ama burbur intuu ku yimaado inay dib u soo noqdaan baa la rabaa example for the reaction the nitrogen tetraoxide is decomposing into 2 nitrogen dioxides. Kc is 0.2 at 100 degrees Celsius. At the point during the reaction, the nitrogen tetraoxide concentration is 0.12 molarity and concentration of nitrogen dioxide is 0.55 molar. Find Q. Is the reaction at equilibrium or not? If not, in which direction is it progressing? And sida shaashada ardayda idinka muuqata waxa layna siiyey waa nitrogen and the nitrogen tetraoxide waxay u kala burburtay laba nitrogen dioxide then waxa layna weydiiyey waxa layna siiyey given waxa KC waa layna siiyey concentrationada labadooda baa la siiyey maxsuulka iyo falgalka iyo falgalayaasha waxa layna weydiiyey Q waxaana layna kaloo layna weydiiyey B dhinacay ma equilibrium ba isku dheelitiran yahay mise dhinac buu u durugsan yahay then let's come to the solution here what's given the concentrations are given the K is given and the 100 degrees Celsius at temperature is given by the Q the Q here is the concentration of the products divided by concentration of the reactant then substituting the values in the formula then we get 2.5 Q is 2.5 if not in which direction it is ma isleegiin marka hore waxa laagi min isleegiin tan iyo tan midkee weyn tana weyn markay taasi weyn tahay maxay ku tusaysaa maxsuulada weyn bay ka dhigan tahay maxsuulada haday weyn yihiin waxay ku tusaysaa arrintaasi in weli reactant badan aan haysan reactant yada badan waxay weli u socdaa the direction is the forward direction it favors the forward direction bay ka dhigan tahay QC is greater than K so right to left from right to left bay u socotaa bay ka dhigan tahay when we come to what's equilibrium constant importance, knowing Kc and the initial concentration is, we can determine the concentration of the component at equilibrium. Here, express the equilibrium concentration of all species in terms of the initial concentration is, and a single unknown X, which represents the change in concentration. Then we write the equilibrium constant expression in terms of the equilibrium concentration is. Knowing the value of the equilibrium constant, we can solve the problem here X to find the value of X. So having solved it for X, we can calculate the equilibrium concentration of each and every. This is an example given. This is the end of our today's lesson. Thank you.